slash, commenting the code. Okay, so refresh, comment the code of this, save. Okay, now it is clean. So in the HTML page, for the basic calculator, I'm checking. So for the basic calculator, what we are seeing here, it's just a normal text area here to show the output. What are the input also we are giving? Here we are seeing this one. And also the operators, division operator. This is percentile operator. This is operator into minus plus is equal to some numbers. So we can perform this calculator option in the browser by using Javascript. Okay. Next. Okay. First of all, what we need? One input, one text area. We need one text area to show the output. Let it making division. One division. In the division, we need one input. Type is text. If text means it's just a normal input text we will see. After that, ID is equal to output box. I want to give the name ID as output box. The class also output box. We don't need this one. Okay. That division. Next, we want to make whole thing in the division and input in the separate division. Control X. Okay, one input we got to show the output. Also, in the next division, what we need are 4 buttons. Button on click. We don't decide first on click function. We just want to show the some operations plus operator here. We want to show plus operator. Next, we want to show minus operator. And also we want to show star operator. And then we want to show the division operator. Division. Okay. Let's save. Control S. Check. We got the operation symbols here. Class is equal to operators. Okay. This is output container. Just give the class names. This button also class is equal to operator button.
class is equal to operator pattern. Copy, paste, the same way, paste it. Next we need the numbers up to 0 to 10 here in the next one. In the next division we need the numbers. 1, 2, 4, num, num, this one also num. This is number section. The class is number section. Make the class name number section. Okay. Up to up to 9, sorry, 0. Save. So we got 0 to 0 up to 9 and 0 number. And also we need one operator get the output is equal to. Okay. Yeah. Let us make it line. We want to make the whole division. This is the whole division for the calculator. Class is equal to calculator. We are making the class calculator. Okay, let us add some styles. Calculator display flex direction is column, gap 10 pixel, margin left 10 pixel. Okay, these styles are enough. Okay, next output container. We want to give the width also. Width, make it 30%. The screen width. 30% means it will occupy the 30% width of the screen. See here. So let us assume the whole width of the screen is 100%. It occupies 30%, and we got the remaining 70% right alignment to the right. So remaining the screen width after this division is 70%. This division will occupy the 30% width. Okay. We remove this one margin left. So now you will see. So see, this division is 30%. Calculator. Yeah, here see, division is 30%. And next output container class. Let us make. I want to width should be 100%. Let us see.
calculator, the output container width 100% is not working now. Display flex width 100%. Otherwise, make it flex 1. Let us add some styles to the operators also. Operators is display flex width 100%. Justify content. Okay. Space between display flex, justify content, space between flex grow, flex wrap, flex start. This input is not occupying. Okay, let it make for width. This is output. For the output, for this division, make width 100% and make input width also 100%. Okay. So make the division 100% and input 100% with 100%, and also I want to make the output box also 100%. Means in the 30% it occupy the 100%. Okay. With 100%. Okay, now it occupy the 100% width. Refresh. Okay, no problem. The input width is okay. Let us make height also. Height 20 px.
px height 50 px, and for the operators display flex. The display flex we want to make flex 1, otherwise it will be. So we have 4 items, means in the 100% divided by 25 will be 40%. Okay. For the button, option button, we need the width 40%. It will occupy the whole width. Okay. For the operators division, we need to make display flex, and for the opt button we make every button width is 25%. Okay, now we'll end in inside of the division. Why this is crossing? Because of padding. Box sizing border box. Okay. The input output box sizing border box. Okay, now align perfectly. The same styles we apply for number section also. Number section display flex number button with 25% for number button also. This one flex wrap. Okay, now it is aligned somewhat better.
Okay. So now we got the basic calculator here. Okay. So now we want to make some operations by using JavaScript. Without JavaScript, we can't do the button click actions. Here we are clicking the buttons, but unable to insert the click the value inside of the input box. Okay. Now, so now go to the JavaScript class. Let us remove this code. So in the JavaScript class, so we need variables. Okay. To find out this element, we need to yeah. Any doubts? Yeah, Swapna. Yeah, Swapna. Any doubts? We have one input box and also some operator buttons and number buttons is equal to button. So I click the operators buttons here, and when I want to add the operators between the numbers and whenever I click the equal to button, we want to show the output. Okay. So first of all, I want to find out the input element. To show the values inside of the input element, first of all, the JavaScript want to find out the input element by using id. So here we want one variable to store the finding out of the element. After finding element, we want to store the element. First of all, let in element is equal to document dot get element by id of what is the input tag element in the HTML. This is the output box. Control city. So this is the output box. So here we have the output box now. In this input variable, we are storing the input element. After that, let after that operators. Operators buttons. We have to get the operators buttons. So we don't need to get the operator buttons. The buttons will perform only the actions now. Okay, because the button has what is the behavior of the button? The button has click. It accepts the click event. Only the click event it accepts. So we don't need to find out the element. We have to give the action of the button. We have to give the action to the button. Okay. For the button action, we need to give on click. So we added the action to the button. What action we want to add? Perform addition. We are telling that this function have to perform the add operation. This is the parameter. Okay. In the same way here, this perform function will take the parameter sending the parameter as the subtraction, sub. This is multiplication. This is division. So here
let us take some clarity. So here we can declare the events like the attributes here. So whenever you click on the element, the on-click event in the JavaScript use it to give to the elements, not only button tags, we can give to the division also. So, but here we want to perform actions to the button, right? So we gave the event. Yesterday we saw some events, right? On drag, on hover, otherwise the hover element like that. Some events we saw, right? Like that. Here on mouse over events. See here HTML events. These are all the events to the HTML elements. Means for the element when you hover the mouse or when you leave out of the mouse, when you leave out of the pointer from the element, these are all the elements can play blur. This is the click event. So see here on click for the button, it can accept the on click event also. Copy, double click, whenever you click on the double click of the element here, on double click event also there. We have so much of events we can give like this. So the event will accept the function here. Okay, in the same way we are giving the button on click one function name perform add. Okay, let's create one function perform or perform, just perform. Okay, perform operation. This is the attribute. It accepts the value what we send to the perform input. So this is a function we have to tell like function perform. Now the error is gone. So this is the variable we have to give in let. Next, what we have to do next, we take the values here. Next, on click. So what will be the action for the number? Whenever we click on the number, so what is the performance? What is the action we have to do? The calculator is whenever we click on the button, what action we have to do? Whenever I click on the one, I need to update the view in the input box. We have to get the value 1. Whenever I click on the 2, we have to get the value inside of the input 2. In the same way, whenever I click on the numbers, the values will be updated in the input box. For the operators are also like that only. So when we click on the plus, it have to update inside of the input. Okay. Okay. On click is equal to update. We have to give the value here. I'm passing the value 1. The same way I'm passing the value 2. Like that, paste for every number. 4, 5, 6, 7, 8,
This is the equal to. Equal to means we have to add everything. We have to perform action. Let us decide after what it be. So now I perform action and update also. Okay. Make it update first. We have to. We are not going to perform the action by clicking the operators button. We have to first update the input the values. First update the values in the input. Then we decide how to perform the actions. Okay. Let us declare function update input. This is the input value. This is the value for the input. Number or symbol to show inside of the input box. So here we got the input element. Control C. Now in the input element variable we got the output box element. Okay. So for the input element dot value is equal to num or symbol. Let us test. So here see we change this one to plus, this one to minus, this one to star, this one to divider. So whenever I click on the plus, it is updating the input value. See, minus, star, division, 1, 2, 3, 4 is equal to means it is undefined because we didn't give any value for the update. 0. So let us see how it is performed. Function passing one value plus. For this update function, we are passing one value is minus. In the JavaScript, it accepts the input number or symbol in the place of this variable. It stores the passed value of the function. So this is the parameter. This is the single parameter we have in this function. Number or symbol. We will get the number or symbol whatever we click on the button, the browser. Okay. Star we click, plus we click, 1 we click. So in the HTML page, we are passing the operators. Yeah, Swapna, any doubts are you asking? Yeah. Okay, we are passing each value like this to differentiate the parameters. Here we will get the clicked value, number or the symbol. We are updating inside of the input element value. Input dot value means the input element contain the parameter value. In this HTML, this is the input box. Here we can give the default value like this. Value is equal to default value I want to show is 0. Okay. See, the default value we are seeing is 0 first of all. Then we can update 7, the 0, the 5, like that. Default value is 0. We don't want like it. Placeholder 0. It is better. Okay. We'll start from the starting. So now, we don't want to update the values like this because we are getting the single values means it always update the input value with the clicked value. See, it
it is always updating with the input value with clicked value. We don't want to do like that. We want to append the input value like that. Let us do like this. 1 plus 2. See, I already told you in the operators while using the operators. This is equal to the in the same way like input element dot value plus number or symbol. This is equal to the previous action whatever I give. 1 plus 2 star 3 7. Okay, because whenever you give like this, it always update the value. It clear the previous value and update the input value. But we don't want to do like that. We want to append. We want to append the values. Okay, we can do like this. To append the values, we can use the this is equal to operator. Means this is equal to this operation is equal to the same way input value is equal to input value plus number symbol. Whenever you give like this only, it will add the string concatenation after that. Okay, minus 3. So whenever I click on the equal to, I need to get the operation. I need to perform the actions. Okay. So first of all, we want to make these symbols as numbers. Otherwise, we can pass the numbers like this. It will take the operations as a numbers only. It will take the type as a number. Otherwise, it take the type as a string. Okay. Now it will take the number type as a. It will take this value as a number type. Okay. 1 minute. Okay. Now we have to perform the action. So now we are seeing the everything whatever we typed here. 1 plus 1 plus 1 like that. We have to add one clear button also to clear everything. To clear everything, we need to add one value. This is equal to. So for equal to, we have to give the perform function. Because whenever we click on the perform, we need to perform the action. Just a parameter, we don't need a parameter for now. Just make it. Now I want to get the input element dot value. Okay. Now input element dot value is equal to evaluate math dot evaluate input element dot value. Save. Okay. I am typing 1 plus 2 5. Whenever you click on the clear, you want to clear the screen. Clear. So for the update, we have to check the condition. If num or symbol value double is equal to clear, we need to make input element
dot value as empty, otherwise perform the remaining value. Otherwise we have to append the strings to the input value. Control S. Okay, so let us type so numbers here and clear. Whenever I click on the CLS, the whole input is going to clear. So now I want to perform 1 plus 2. Whenever I click on this, what is the error? Math.evaluate is not a function. It is, this is the input function in the JavaScript. So math is not defined. Okay, let us find out the library. Math library for JavaScript. JavaScript math library. Math object. Let us find out. Make this one as a capital M. Here math dot round. We need to know the function in the math evaluate in JavaScript. Eval method. Eval. We don't need to any script inputs. Just eval is enough. Eval. Okay, let us check. 1 plus 2 clicking on is equal to 3. Okay, so this is the evaluation method. Eval means evaluation, means evaluating the expression. Whenever you give the eval method, it automatically calculates the expression here. Clearing this one. 1 plus 2 minus 8 is equal to minus 5. The whole expression it will evaluate. This is the expression. We call this one everything as an expression. 3. We have to get the value 9. Okay. It will evaluate the whole value. See here in the console. Eval of, paste here. See, whenever I click on the eval, see here we get the operation of the evaluation. It will totally evaluate the operation. 1 plus 2 star 3. The value is 7. That is equal to this one, 7. Okay. Like this we can do some operations. Any doubts for this example?
Any doubts, Swapna or Lahari, Malesh? Hello. Malesh or Swapna, Lahari, are you there? Uh, 1 plus 2 star 3 ఇచ్చాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరగాలంటే ఫస్ట్ 3 2 జా 6 ప్లస్ వన్ ప్లస్ 1 7 దాకా 7 వస్తుంది చూడండి. ఓకే, బోర్డ్ మాస్ రూల్ ఆటోమేటిక్ గా అప్లై అప్లై చేస్తుంది. అయిపోతుంది. ఫంక్షన్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది అనమాట. డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ వీ హ్యావ్ డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్ వెన్ ఎవర్ వీ పాస్ ద వాల్యూ. అన్న మోర్ దెన్ 2 ఆపరేటర్స్ తోనే చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుందా? మోర్ దెన్ 2 ఆపరేటర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి ఎలాగా అంటే One మల్టిప్లికేషన్, plus two డివిజన్, ఇట్లానా? అడిషన్, సబ్ నో 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 నాట్ అట్లా కాదు. ఆ, ఇప్పుడు 1 1 ప్లస్ plus 6 డివైడెడ్ బై 3 మల్టిప్లై divided 2 by 3. మల్టిప్లై 2 Okay, మైనస్ 1. minus 1. Okay, 8. హైట్ రాదు కదన్న, అంత రాదు. Okay, 1 1 ప్లస్ 6 plus 6 ఓకే డివైడెడ్ బై 2 divided by 2. మల్టిప్లై 2 ప్లస్ 1. Multiply 2 plus 1.
ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి. డివిజన్ చేయాలి. 2 త్రీ 3 త్రీ ఇంటూ టూ 3 సిక్స్ 3 into 2 6 6 plus 1 plus 1 7 8. 8 8 ఓకే రావాలి. ఓకే. ఎవాల్ ఫంక్షన్ అనేది మనం ఇంకా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవాల్ ఫంక్షన్ యాజ్ చాలా కోడ్ తో ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం ఎవాల్యుయేట్ చేసేస్తుంది. ఓకే ఇబ్బంది ఉండదు. కోడ్ మాస్టర్ రూల్ ఫాలో అయిపోయింది. ఇది కూడా ఎవాల్యుయేట్ ఫంక్షన్. జస్ట్ మీరు ఫంక్షన్ ఎలా రాసుకోవాలి, ఆ ఫంక్షన్ కి పారామీటర్స్ ఎలా పాస్ చేసుకోవాలి, అదొకటి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే చాలు ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ HTML లో బటన్ కి ఇది ఈవెంట్స్ అంటారు. ఈ ఈవెంట్స్ ని మనము ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా ఈవెంట్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఆన్ క్లిక్ లో ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే పారామీటర్స్ ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. మీరు డబుల్ త్రీ పారామీటర్స్, మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ప్లస్ బటన్ ఒకటే సింగిల్ బటన్ కాబట్టి ప్లస్ వాల్యూ పాస్ చేశాను నేను స్ట్రింగ్ లో. మళ్ళీ ఇలా పాస్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఏ టైప్ అనేది అర్థం చేసుకోదు ఈ ఫంక్షన్. ఓకే, మనము ఏదైనా కానీ మనకి డేటా టైప్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు. స్ట్రింగ్ కానీ నెంబర్ కానీ సంథింగ్ ఆపరేటర్స్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టైప్స్ లోనే పాస్ చేసుకోవాలి మనకి జావా స్క్రిప్ట్. అదర్ దాన్ దానికి అర్థం కాదు ఏ టైప్ పంపించాలని. ఓకే, స్ట్రింగ్స్ లో పంపిస్తాం అనమాట. ఇట్లా ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తాం, పారామీటర్ పాస్ చేస్తాము. జావా స్క్రిప్ట్ లో వస్తే ఆ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసుకొని అప్డేట్ ఫంక్షన్ మనం ఒక పారామీటర్ పంపించాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఒక వేరియబుల్ ఉంది. ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లెట్ అది ఇది సంథింగ్ అని. జస్ట్ ఆటోమేటిక్ గా వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తే చాలు, సరిపోయింది. ఓకే, ఈ వేరియబుల్ నేమ్ తో ఈ ఫంక్షన్ లోపల మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ మనం చేసుకుంటాం అనమాట ఈ వేరియబుల్ తో. ఇఫ్ కండిషన్ క్లియర్ గనక వచ్చింది అనుకో వాల్యూ అప్డేట్ కి, ఇక్కడ నేను HTML లో లాస్ట్ లో అప్డేట్ క్లియర్ అని ఒక పారామీటర్ పాస్ చేశాను. ఈ పారామీటర్ ఏమవుతుందంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో ఫంక్షన్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ క్లియర్ అని వస్తుంది వాల్యూ. మీకు క్లియర్ గా ఎలా డీబగ్ చేయాలనేది కూడా చూపిస్తాను. సోర్సెస్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఇది కదా, సోర్సెస్ లో HTML పేజ్, Control-P, what is the file name, javascript dot. ఇక్కడ సోర్సెస్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ Control-P, Control-Shift-P రన్ కమాండ్ సంథింగ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ లో మనం ఏ ఫోల్డర్, HTML ఫోల్డర్ కాబట్టి సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ చేశాను. అగైన్ యాడ్ ఫోల్డర్, HTML సెలెక్ట్ ఫోల్డర్, పర్మిషన్ డినైడ్, యాడ్ ఫోల్డర్, home. This is the file we need to add. Permission denied. ఓకే, ఇక్కడ పాపప్ ఒకటి వస్తుంది పైన ఎలో అని. ఎలో క్లిక్ చేసేసి సో మన జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ లోకి వెళ్దాం. ఇది మన జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్. ఇప్పుడు ఓకే, చూసారా మనం రాసిన కోడ్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేసింది. డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది సోర్సెస్ క్లిక్ చేసి ఒక ఫోల్డర్ అంటే మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పర్మిషన్స్ అడిగింది. ఎలో అని క్లిక్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, నేను ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ బటన్ కి ఏ ఫంక్షన్, ఇప్పుడు మన అప్డేట్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ క్లిక్ చేస్తే డీబగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఫంక్షన్. ఇప్పుడు నేను 1 క్లిక్ చేస్తాను, 2 డీబగ్, డీబగ్ రావట్లేదు.
అక్కడ నంబర్ మీద ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ బ్లూ కలర్‌లో కనిపిస్తదన్న మనకి స్టేటస్. అవును. బ్లూ కలర్‌లో ఈ లైన్ రన్ అవుతదనమాట. ఓకే. ఈ నంబర్ క్లిక్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వచ్చింది, ఈ పారామీటర్‌లో ఏ వాల్యూ వస్తుంది అవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు హుహు. మనం. బట్ ఓకే. వర్క్ అవ్వాలి ఎందుకు? రివర్స్ ఇంజినీరింగ్ అన్న ఇది? అవును. డీబగ్ చేసుకోవచ్చు మనం వాల్యూస్. ఓకే. మెయిన్ ఇదే మనం చేసేది. ఎందుకంటే రేపు ఆబ్జెక్ట్స్ పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది యూజ్ చేయాలి. ఇది యూజ్ చేయకపోతే మనకి వాల్యూస్ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది అర్థం కాదు. ఓకే. చూద్దాం ఎందుకు రన్ అవ్వట్లేదు ఒకసారి. బ్రేక్ పాయింట్స్ అంటారు వీటిని. ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ ఇక్కడ ఆగాలి లైన్ రన్ అవ్వటం కోడ్ అనేది. రిఫ్రెష్ చేద్దాం మళ్ళీ. F12 F12 యా ఇప్పుడు యాడ్ అయింది చూసారా? కనిపిస్తుందన్న. చూసారా మలేష్? కనిపిస్తుందన్న. కనిపిస్తుందన్న. అది జస్ట్ క్లోజ్ చేసి సోర్సెస్ మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేశాను. సంథింగ్ వర్క్ అవ్వలేదు. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇప్పుడు నెంబర్ 3 క్లిక్ చేశాను. సో నెంబర్ 3 క్లిక్ చేశాను కాబట్టి అప్డేట్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుద్ది. సో ఈ నంబర్ సింబల్ అనే వేరియబుల్ మీద హోవర్ చేసినట్టయితే మీకు 3 వచ్చింది కదా. అవునన్న. సో 3 అనేది నెంబర్ ఆర్ సింబల్ కి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఈ ఇఫ్ కండిషన్ రన్ అవ్వదు. ఎల్స్ లోకి వచ్చేసి ఇన్పుట్ డాట్ వాల్యూ ఇనిషియల్ గా ఎంటీ ఉంటే ఆ ఇన్పుట్ డాట్ వాల్యూకి అపెండ్ చేస్తుంది. జస్ట్ నెంబర్ ఆర్ సింబల్ 3 అపెండ్ చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది రెజ్యూమ్ చేసేస్తాం అనమాట. 3 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ప్లస్, ఇప్పుడు మన దగ్గర నెంబర్ ఆర్ సింబల్ లో ప్లస్ వస్తుంది. అప్డేట్ ఫంక్షన్ నెంబర్ ఆర్ సింబల్ లో ప్లస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ డాట్ వాల్యూ ఏముంది? 3 ఉంది. ఇది నెంబర్ ఆర్ సింబల్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లియర్ కదా, ఇఫ్ రన్ అవ్వదు. సో ఎల్స్ లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు నెంబర్ ఇన్పుట్ డాట్ వాల్యూలో 3 ఉంది. ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ యాడ్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇన్పుట్ వాల్యూకి అపెండ్ చేస్తుంది అనమాట. ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే అపెండ్ చేసింది. మళ్ళీ 2 క్లిక్ చేసాం. నెంబర్ ఆర్ సింబల్ లో 2 వచ్చింది. ఓకే. నెంబర్ ఆర్ సింబల్ లో 2 వచ్చింది. నెంబర్ ఆర్ సింబల్ 2 కాబట్టి క్లియర్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ కాదు కాబట్టి ఎల్స్ లోకి వెళ్ళింది. ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏది వెళ్తుందని కూడా చెప్పింది. నెక్స్ట్ లైన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిందని. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఇక్కడికి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ లైన్ ఈ లైన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఇన్పుట్ డాట్ వాల్యూ 3 ప్లస్ ఉంది. ఇప్పుడు 3 ప్లస్ లో మనకి ఎండ్ అయిపోయింది. ఇది ఎండ్ అయిపోగానే మనం జస్ట్ రెజ్యూమ్ కొట్టేస్తే చాలు. 3 ప్లస్ 2 వచ్చేసింది. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఈక్వల్ టు క్లిక్ చేస్తున్నాం. ఈక్వల్ టు క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి పర్ఫామ్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది కాబట్టి పర్ఫామ్ దగ్గర పెడుతున్నాను నేను క్లిక్. పర్ఫామ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇది జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ లో క్లిక్ అయింది. ఇది ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా గానీ ఇక్కడ ఏం లేదు రన్ అవడానికి. జస్ట్ డిక్లరేషన్ కాబట్టి డిక్లరేషన్ కి బ్రేక్ పాయింట్ యాడ్ చేయలేము మనం. జస్ట్ లోపల ఉన్న లైన్స్ కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వల్ టు క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఈక్వల్ టు
ఇప్పుడు ఇన్పుట్ డాట్ వాల్యూలో ఏముంది 3+2 ఉంది, ఇంకా ఎవాల్యుయేట్ అయిన వాల్యూ రాలేదు. సో ఇక్కడ ఎవాల్యుయేట్ ఆఫ్ 3+2 వాల్యూ ఎవాల్యుయేట్ చేశాక టోటల్ గా మళ్ళీ ఇన్పుట్ డాట్ వాల్యూకి అప్డేట్ చేస్తుంది. రెజ్యూమ్ కొట్టాను 5. ఓకే, సో ఇలా మనం డీబగ్ చేసుకోవచ్చు లైన్ బై లైన్ కోడ్ ని ఎలా రన్ అవుతుంది ఏంటి అని చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. అన్న నాకు ఇంకో డౌట్, ఇది ఇన్వాలిడ్ ఎంట్రీస్ పాసిబుల్ కాకుండా ఇలా చేయాలన్నా? ఇన్వాలిడ్ ఎంట్రీస్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్లేస్ ఎంటర్ చేయండి 2 టైమ్స్ ఎంటర్ అవుతుంది, కానీ అది ఇన్వాలిడ్ కదన్నా. +2 చూద్దాం. ఈ ఎవాల్యుయేట్ ఫంక్షన్ కదా హ్యాండిల్ చేసేది ఎక్స్ప్రెషన్ ని. అవును. మనం ఇంకా ప్రెసెంట్ కండిషన్స్ ఏం రాయలేదు. ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది 1+2 రెజ్యూమ్ చేసేద్దాం. వాల్యూ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. కన్సోల్లో ఇన్వాలిడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఫిక్స్ ఆపరేషన్. ఇది చెప్పేస్తుంది ఎర్రర్. ఒకవేళ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, మనకి ఇవాల్యుయేట్ ఫంక్షన్ కి ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఏం చేద్దామంటే అలర్ట్ మెసేజ్ లాగా చూపించచ్చు ఒక దానిలో. ఓకే, ఇన్వాలిడ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ట్రై కంట్రోల్ X కంట్రోల్ V కంట్రోల్ S. Let us try again. 1++2 is equal to console చూసాము. మనం జస్ట్ కన్సోల్ చేసాము. ఈసారి ఎర్రర్ రాకుండా జస్ట్ కన్సోల్ చేసాము. ఎర్రర్ ఏంటో. ఎర్రర్ డాట్ కంటైన్స్ syntax error. సోర్సెస్ లోకి వెళ్ళి బ్రేక్ పాయింట్స్ తీసేద్దాం. 1++2 let error is equal to error dot error dot contain includes of syntax error. 1++ is equal to false. Just control S.
సింటాక్స్ స్పెల్లింగ్ కరెక్టేనా? ఎస్వై ఎస్వైఎన్టిఎక్స్. మళ్ళీ కన్సిడర్ చేద్దాం. సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూసారా, సింటాక్స్ ఎర్రర్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఇది కమెంట్ చేస్తాను. ఓకే. ఇది కమెంట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ ఇచ్చినప్పుడు 1++2. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, క్యాచ్ లో హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం మనం ఎర్రర్. ఇది రిమూవ్ చేసేస్తే కంట్రోల్ చేద్దాం, కమెంట్ చేద్దాం, ఇది కూడా కమెంట్ చేద్దాం. సో ఇనిషియల్ గా మనం 1++2 ఇచ్చాం. ఈక్వల్ టు క్లిక్ చేసినప్పుడు అన్కాట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్, ఇన్వాలిడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఆపరేషన్. ఇదంతా స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని సింటాక్స్ ఎర్రర్ అనేది వాల్యూ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట ఆ స్ట్రింగ్ లో. ఓకే. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఇది డిఫాల్ట్ గా ట్రై, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై క్యాచ్ అంటే ఏందో తెలుసుకోండి. ఇక్కడ ట్రై అంటే ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనం ట్రైలో రాసిన కోడ్ లోపల ఏదైనా కానీ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే, ఏ ఒక్క లైన్ కైనా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే అది క్యాచ్ బ్లాక్ కి త్రో చేసేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నాకు ఎవాల్ ఫంక్షన్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ట్రై అనేది ఇంకా ఇక్కడ ఈ లైన్ తో రన్ అవడం ఆపేసి క్యాచ్ బ్లాక్ లోకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందో వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఏముండితో ఈ ఎర్రర్ వచ్చిన లైన్ నుంచి రన్ అవుద్ది అనమాట. ఇంకా అది ఇక్కడ అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇది కనుక ట్రూ అయితే ఇఫ్ కంట్రోల్ సి, ఈ వాల్యూ కనుక ట్రూ అయితే, ఇఫ్ ఇది ట్రూ అయినప్పుడు అలర్ట్ ఒకటి పెడుతున్నా, అలర్ట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్, లేదంటే మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా. చూద్దాం ఇప్పుడు 1++2 ఇచ్చాను, అలర్ట్ వచ్చింది సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని. ఓకే. అలాగా ట్రై క్యాచ్ తో హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ని. ఓకే. మెయిన్ కండిషన్స్ కూడా చూసుకోండి. ఓకే. మోర్ అండ్ మోర్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రాక్టీస్ ఈ ఈ చేస్తాం. ఈరోజు అది ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. చేసి అసలు మనకి ఎర్రర్ అసలు ఎంట్రీ అవ్వకుండా కావాలి నాకి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 1 ప్లస్ ప్లస్ ఎంటర్ చేసినామనుకోండి అన్న. ఓన్లీ 1 అవును. ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ప్లస్ మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వాలి. మల్టిపుల్ ప్లసెస్ గాదు. అప్పుడేం ఆ! అప్పుడేం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు నీకున్న నీకున్న డౌట్‌ని నువ్వెలా దీనిలో ఆపరేషన్స్‌లో పెర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నావంటే, ఇప్పుడు నువ్వు 1 క్లియర్ చేస్తున్నా నేను. హ్మ్. క్లియర్ చేసేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను 1 ప్లస్ ఇంకో ప్లస్ క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నావు గదా! అవును. ఇంకో ప్లస్ క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నావంటే, ఇక్కడ ఏ యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ అవుతుంది మనకి క్లిక్ చేసినప్పుడు? ప్లస్. అప్డేట్ ఫంక్షన్. ఆ! అంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫైనల్‌గా అప్డేట్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే. జావాస్క్రిప్ట్‌గా అండర్‌స్టాండ్ చేసుకునేది అప్డేట్ ఫంక్షన్ కాల్ ఇది ఫస్ట్. హ్మ్. బైండ్ చేసేది వాల్యూ. జావాస్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తదంటే ప్లస్ క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ ఇక్కడికి కదా వస్తుంది సోర్సెస్‌లో. ఫస్ట్ అప్డేట్ ఫంక్షన్‌కి కదా వచ్చేది. నువ్వు ప్లస్ క్లిక్ చేసినా, 1 క్లిక్ ఏ చేసినా, 2 క్లిక్ అవును. చేసినా మనం బటన్ హ్యాండిల్ ఇచ్చింది అప్డేట్ ఫంక్షన్‌కి. అవును. సో, ఇక్కడేం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ నేను నీకు చెప్పాను. ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ఈ ఎర్రర్‌ని స్ట్రింగ్‌లోకి తీసుకొని ఇన్‌క్లూడ్స్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ గనుక వస్తే మనం ఇన్‌పుట్ వాల్యూకి బైండ్ చేయకూడదన్నమాట వాల్యూ. ఇప్పుడు నేనెలా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తానంటే హ్మ్. ఈ ఇన్‌పుట్ బాక్స్‌లో మన ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఉంటది గదా! అవును. సో, నేనిక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇన్‌పుట్ వాల్యూ తెచ్చుకుంటాను ప్రెజెంట్. ఇన్‌పుట్ ఎలిమెంట్ డాట్ వాల్యూ. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఇన్‌పుట్ ఎలిమెంట్ లోపల వాల్యూ వచ్చింది. వచ్చాక ఏమవుతదంటే ఈ వాల్యూ చేస్తున్నాను నేను వాల్యూ. సో, ఇక్కడ నేను ట్రై రాసుకుంటా. ట్రై తర్వాత క్యాచ్. ట్రై క్యాచ్ లోపల ఎర్రర్‌ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ట్రై క్యాచ్ అనేది అర్థమైంది కదా నీకు? హ్మ్. అవును. ట్రై లోపల ఏదైనా గాని ఎర్రర్ రైజ్ అయినప్పుడు క్యాచ్‌లు. క్యాచ్‌లోకొచ్చేస్తది. అది. ఓకే. అది. సో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కమెంట్ చేద్దాం. ఇది తర్వాత పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్డేట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ముందుగా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేశాక ఇన్‌పుట్ బైండ్ చేద్దాం. అదే కదా నువ్వడిగింది. ఆ! అవునన్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నా ఇచ్చిన వాల్యూ కరెక్టా కాదా అనేది. అంటే ఇన్‌పుట్ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ నేను ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఒక్కొక్క వాల్యూయే కదా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సింది. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నా నేను ఇన్‌పుట్ ఎలిమెంట్ డాట్ ఎవాల్ ఆఫ్ ఇన్‌పుట్ ఎలిమెంట్ డాట్ వాల్యూ డాట్ ఎవాల్ లేదా ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఎవాల్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఈ ఎవాల్ అనే ఫంక్షన్ ఇన్‌పుట్ డాట్ వాల్యూని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది. సో, ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎర్రర్ గనక త్రో అయిందే అనుకోండి. ఎర్రర్ త్రో అయినప్పుడు ఎర్రర్ త్రో అయితే మనం ఏం చేయాలి? ఈ ఇఫ్ కండిషన్ తీసుకొనొచ్చి ఈ క్యాచ్ బ్లాక్‌లో పెట్టేస్తాం. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ లైన్‌లో కంట్రోల్ ఇప్పుడు ఇది కామెంట్ చేసేసి ఇప్పుడు ఎర్రర్ గనక రాలేదనుకోండి నెక్స్ట్ లైన్ రన్ అయిపోద్దనమాట ఆటోమేటిక్‌గా. ఓకే. ఈ ఎవాల్ దగ్గర ఎర్రర్ వచ్చింది. సో, ఇదేం చేస్తదంటే ఈ కింద కోడ్ అంతా బ్లాక్ చేసేస్తది. ఇంక రన్ చేయకుండా క్యాచ్‌లోకి జంప్ అయిపోయిద్ది. హ్మ్. క్యాచ్‌లోకి జంప్ అయిపోయి ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేసేసుకొని ఇన్‌క్లూడ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ గనక ఉంటే ఈ స్ట్రింగ్ లోపల మనకొచ్చిన ఎర్రర్‌ని స్ట్రింగ్‌లోకి మార్చినాక ఒక ఫంక్షన్ ఇన్‌బిల్ట్ ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్‌కి డాట్ ఇన్‌క్లూడ్స్ ఆఫ్ ఆ స్ట్రింగ్ లోపల సింటాక్స్ ఎర్రర్ అనేది ఒక వాల్యూ ఉన్నా గాని అలర్ట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ చూపిస్తది. చూద్దాం ఎంతవరకు వర్క్ అవుతుందో. 1 అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసింది బానే ఉంది. బ్రేక్ పాయింట్ పెడతాం. 1 అనేది ఎవాల్యుయేట్ అయింది. బానే ఉంది. నెక్స్ట్ ప్లస్. సో, ఇక్కడ చూడు ఇన్‌పుట్ డాట్ వాల్యూలో ఏముంది? 1 ఉంది ఫస్ట్. ఓకే. ఓకే. ఆహా!
నెక్స్ట్ ఏమైందంటే నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ నెంబర్ ఆర్ సింబల్ ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి వాల్యుయేట్ అయింది. నెక్స్ట్ వచ్చింది బాగానే ఉంది. 1 ప్లస్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ప్లస్ క్లిక్ చేస్తున్నా. ప్లస్ క్లిక్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ 1 ప్లస్ ఇది కూడా వాల్యుయేట్ అయింది. ఓకే. చూసావా సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే. యాడ్ అవ్వలేదు. ఆ! సింటాక్స్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ క్లిక్ చేస్తున్నా. సింటాక్స్ ఎర్రర్. సింటాక్స్ ఎర్రర్ రైట్. అలో చేయట్లేదు అది. హ్మ్. మైనస్ క్లిక్ చేస్తున్నా. అలో చేయట్లేదు సింటాక్స్ ఎర్రర్. నువ్వు జస్ట్ ఒకవేళ అలర్ట్ అవసరం లేదు, అసలు నాకేం రన్ అవ్వలేదు, అవసరం లేదు క్యాచ్‌లో అనుకుంటే, నేనేం క్యాచ్‌లో చేయాలనుకోవట్లేదు. ఎవాల్యుయేట్ ఫంక్షన్ వల్ల ఎర్రర్ వస్తాయని జస్ట్ 1 ప్లస్ ప్లస్ క్లిక్ చేసినా అవ్వదు చూడు. ఓకే. మైనస్ క్లిక్ చేస్తా. స్టార్ క్లిక్ చేసినా అవ్వట్లేదు. ఇది కూడా అవ్వట్లేదు. 8 అవుద్దేమో చూద్దాం. 8 అవ్వట్లేదు. అంటే అది ఇందాక ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంది అట్లాగా. హ్మ్. ఆల్రెడీ వాల్యూ బైండ్ అయ్యి ఉంది దానికి. ఇన్పుట్ వాల్యూ ఏమొచ్చిందో చూద్దాం ఇప్పుడు మళ్ళీ. 4 క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్ వాల్యూలో 1 ప్లస్ ఉంది. ఎందుకు 8 బైండ్ అవ్వట్లేదు అనేది చూడాలి మనం. 3 వచ్చింది. ఆహా! 1 ప్లస్‌ని కూడా ఫాల్స్ చేసుకుంటుంది అది. అప్పుడేం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని కూడా బైండ్ చేసేద్దాం. ఇది ఇది కూడా చేద్దాం. కంట్రోల్ సి. ఇది చేద్దాం. ఇది చేస్తే అర్థమవుద్ది మనకి. 1 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది తీసేస్తా. 1 1, 2 వస్తుంది. 2 టైమ్స్ బైండ్ అవుతాయి. ఆ! అది ప్రాబ్లమ్ లేదు కదన్నా మనకి. ఇప్పుడు 1 మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ నో ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే మనం 1 కాకుండా 11, 111 ఇట్లా చేయొచ్చు. దానికేం ఓన్లీ మనకు సింబల్స్ మాత్రమే, ఆపరేటర్స్ మాత్రమే డబుల్ టైమ్ ప్రెస్ అవ్వద్దు. అవునవును. అదే చూస్తున్నా. ఇన్పుట్ వాల్యూకి మనం ఇచ్చింది బైండ్ చేస్తాం. అంటే 1 క్లిక్ చేసినా కూడా 11 అవుతుందిలే అందుకని చూస్తున్నా. హ్మ్.
ఓకే. ఇది తర్వాత చూద్దాంలే ఎగ్జాంపుల్. అంటే ట్రై క్యాచ్ హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఓకే అండి. యాహ్! చూద్దాం. రేపు ఒకసారి నేను చెక్ చేసి నేను చెప్తాను. సరే అండి. యాహ్! సో, ఓకే. రేపు క్లారిఫై చేస్తాను. నేనొకసారి చెక్ చేస్తాను ఇది ఎలాగో. సరే చేసి అండి. నేను మీకు క్లారిటీ ఇస్తా. హ్మ్. రేపు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా దానిలో ఇలా చేయాలని అనుకున్నా గాని మీరు అడగొచ్చు. దాన్ని బట్టి మనం ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేద్దాం. సరే అన్న. ఓకే. యాహ్! యాహ్!